Good morning, students. This is Geography Lesson 3 Atmosphere. Rema, this is Geography Lesson 3 Atmosphere. In this lesson, some learning objectives are there. First, to understand the composition and structure of atmosphere, to differentiate weather and climate, then to correlate the factors influencing weather and climate, then to recognize the classification of clouds, wind, and also rainfall. Okay, now Earth is a unique planet where life is found. Earthல தான். There are 8 planets are there. Earth is unique planet where life is found. Earth ஒரு planet, அதில் தான் லைஃபே இருக்குது. சரியாம்மா? ஸோ இதில் blanket of earth that surrounds the earth is called atmosphere. அப்போ what is atmosphere-னா the blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. அந்த எர்த் எங்கே இருக்கும்? அந்த எர்த் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப். எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் லைஃப்க்கு என்ன வேணும்? ஏர் வேணும் இல்லையாம்மா? அந்த ஏர் நம்ம சுற்றி இருக்க ஏர் வந்து சரௌண்ட்ஸ் த எர்த். நம்ம சுற்றி இருக்க அந்த ஏருக்கு பேர் தான் அட்மாஸ்பியர். பட் த பிளாங்கெட் ஆஃப் ஏர் தட் சரௌண்ட்ஸ் த எர்த் இஸ் கால்ட் த அட்மாஸ்பியர். Then it is held close to the earth by gravitational attraction. The next, composition of the atmosphere. Atmosphere is a mixture of gases, water vapor and dust particles in different proportion. So atmosphere is a mixture of gases, water vapor and dust particles in different proportion. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அளவில் இருக்குது. சரியாம்மா? நைட்ரஜன் 78% and oxygen 21% are permanent gases of the atmosphere. அட்மாஸ்பியரில் இருக்க பெர்மனன்ட் கேஸஸ் வந்து நைட்ரஜன் அண்ட் ஆல்சோ ஆக்சிஜன். They constitute 99% of the total composition and the percentage always remain the same without any change. அப்போ கிட்டத்தட்ட 99% அதுவே இருக்கு இல்லையா? இந்த ரிமைனிங் இருக்குது தான் அது ரிமைனிங் 1%. அந்த ரிமைனிங் 1% தான் என்னெல்லாம் இருக்குது? ஆர்கான், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நியானு, ஹீலியம், ஓசோன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். மீது எல்லாம் சேர்ந்து தான் 1% இருக்குது. அது எவ்வளோ எல்லாம் பாயிண்டில் போகுது. 0.000 அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். சரியாப்பா? தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லிவிங் ஆர்கானிசம். CO2 absorbs, அதாவது carbon dioxide absorbs heat and keep the atmosphere warm by insulation and also radiation. அப்போ oxygen is most important for all living organism. Carbon dioxide absorbs heat and keeps the atmosphere warm by insulation and also radiation. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உள்ள ஹீட்ஸை வந்து இல்லை அதே மாதிரி வந்து என்னது ரேடியேஷன் அந்த கதிர் ப்ளஸ் வந்து அதனுடைய நிறைய வெப்பத்தை நம்ம மேலே படாமல் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும், தாங்கிக்கும். நைட்ரஜன் acts as a dilute and is chemically inactive. Then ozone helps in protecting the earth from harmful ultraviolet radiation. Ozone helps in protecting the earth from harmful ultraviolet radiation. அந்த ultraviolet radiation-லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது என்னது? Ozone helps in protecting the earth from ரேடியேஷன் வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதே அதுதான். சரியாப்பா? அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? த அட்மாஸ்பியர் இஸ் திக் நியர் த எர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தின் அவுட் until eventually merged with space. Then 5 atmospheric layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. சரியாம்மா? இந்த படம் உனக்கு இருக்காதா இருக்கும் புக்கில்? சரியா? பாரு. அப்போ வந்து முதல்ல என்னது? ட்ராப்போஸ்பியர், தென் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸோஸ்பியர். புரியுதப்பா? அப்போ முதல்ல என்ன இருக்குது? நம்ம எர்த்தை ஓட்டி இருக்கிறது வந்து ட்ராப்போஸ்பியர். சரியா? தென் அதுக்கு மேலே ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், தென் அதுக்கு மேலே மீசோஸ்பியர்,
அதுக்கு மேலே தெர்மோஸ்பியர், அதுக்கு மேலே எக்ஸோஸ்பியர். அப்போ எக்ஸோஸ்பியர் தான் அது டாப்பர் மோஸ்ட் லேயர். ஏமா அப்போது troposphere, the lowest layer of the atmosphere, the lowest layer of the atmosphere is a troposphere. troposphere தான் எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. அப்போ லோ, மிக பக்கத்தில் இருக்க, கீழே இருக்கக்கூடியது இல்லையா. The Greek word tropos mean, the Greek word tropos mean turn or change, turn or change. The layer extends up to 8 kilometers at the poles and set up 18 kilometers at the equator. போல்னு சொல்லும்போது நார்த் போல், சவுத் போல். ஈக்குவேட்டர் டிவைஸ் த எர்த் இன்டு 2. அப்போ ஈக்குவேட்டர் சென்ட்ரலில் இருக்கும், போல்ஸ் வந்து எண்டில் இருக்கும். சரியாம்மா? ஈக்குவேட்டர் எர்த்துக்கு சென்ட்ரலில் இருக்கும். புரியுதா? ஈக்குவேட்டர் டிவைஸ் த எர்த் இன்டு 2. அப்போ சென்டரில் இருக்கும். போல்ஸ் வந்து எண்டில் இருக்கும், நார்த் போல், சவுத் போல். புரியுதாப்பா? தென் ஹியர் the temperature decreases with increasing height. ஹைட்டு மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும். சரி, அந்த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸிங் ஹைட். ஹைட்டு கூட கூட டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும் இல்லையா. தென் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ட்ராப்போஸ்பியர் இஸ் கால் ட்ராப்போபாஸ். தட் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ட்ராப்போஸ்பியர் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராப்போபாஸ். அப்போ முதல் அந்த ட்ராப்போஸ்பியரில் அப்பர் மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ட்ராப்போபாஸ். சரியாப்பா? தென் அடுத்தது லேயர் வந்து என்னது? ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். அப்போ எர்த்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து என்னது? ட்ராப்போஸ்பியர். அதுக்கு அடுத்ததுக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் லை above the troposphere. It extends to the height of about 50 kilometers above earth surface. எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து 50 கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குது. சரியா? Then since this layer is a concentration of ozone molecules, it is also referred as ozonosphere. Yeah. ஸோ இது வந்து அந்த ஓசனோஸ் மாலிகுல்ஸை வந்து நிறைய இந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஓசனோஸ்பியர். அப்போ ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஓசனோஸ்பியர். ஓகேயா? புரியுதா? அப்போ ட்ராப்போஸ்பியர் இஸ் த lowest layer of the atmosphere. Then above that stratosphere. Then stratosphere இன்னொரு நேம் என்ன இருக்குது? ஓசனோஸ்பியர். yeah. அடுத்தது மீசோஸ்பியர். மீசோஸ்பியர் extends between 50 kilometers and 80 kilometers. 50 kilometers and 80 kilometers. இனி அதிலே பாரு, the upper most limit of the mesosphere is known as mesopass. அங்கே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், upper limit of the stratosphere is known as tropopass. இங்கே வந்து upper most limit of the mesosphere is called mesopass. புரியுதாப்பா? அடுத்தது தெர்மோஸ்பியர். அடுத்து வந்து என்னது? தெர்மோஸ்பியர். தெர்மோஸ்பியர் எக்ஸ்டென்ஸ் above the mesosphere. தெர்மோஸ்பியர் மீசோஸ்பியருக்கு மேலே இருக்கு அடுக்கு. இட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு about 600 kilometers. It extends about 600 above. The composition of the gases in the lower thermosphere is more or less uniform. Hence it is called homosphere. இங்கே வந்து டெம்பரேச்சரும் கேஸஸும் more or less யூனிஃபார்ம் இருக்கும், சேமாக இருக்கும். டெம்பரேச்சரும் கேஸஸும். Composition of the gases in the lower thermosphere is more or less in gases. So it is called homosphere. The upper portion of the thermosphere has uneven composition of gases and hence it is referred as hydrosphere. அது homosphere. அங்கே கேஸஸ் வந்து more or less என்ன இருக்கும்? யூனிஃபார்ம் இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அதனால் அது ஹோமோஸ்பியர். இங்கே வந்து the upper portion of the thermosphere has uneven composition of gases. இங்கே வந்து gases தான் uneven, கரெக்டாக இல்லை, யூனிஃபார்மாக இல்லை. ஸோ இட் இஸ் கால் ஹைட்ரோஸ்பியர். Here the temperature increases with increasing height. ஹைட் போக போக இதுவும் வந்து நிச்சயம் டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும். ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக அதிகமாக டெம்பரேச்சர் வந்து என்னது? டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும். சரியாப்பா? The ionosphere is a layer of thermosphere that contains ions and free electrons.
அடுத்ததில் ஒரு தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்த படம் என்ன போட்டிருக்காங்க, weather and also climate, weather and also climate. அதில் ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு பாரு, magnetosphere lies beyond the exosphere. பார்த்தியா? Then magnetic field extends to around 64,000 kilometers above the earth. The next exosphere. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. அட்மாஸ்பியருக்கு நிறைய லேயர் இருக்குது. முதல் லேயர் வந்து எனது ட்ராப்போஸ்பியர், அதுக்கடுத்து ஸ்டாட்டோஸ்பியர், அடுத்து மீசோஸ்பியர், தென் தெர்மோஸ்பியர், தென் அப்பர் மோஸ்ட் தான் எக்ஸோஸ்பியர். அப்பர் மோஸ்டில் இருக்க தான் எக்ஸோஸ்பியர். Then this layer is extremely rarefied with gases and gradually merged in the outer space. Yeah. Then next, weather and also climate. Weather and climate. வெதர்னா தெரியும், டே ஒரு நாளில் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி. கிளைமேட்னா பல வருடங்களாக நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி. வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் தட் ரிலேட்டட் டு த atmospheric conditions. Weather denotes the way the atmosphere behaves every day, and climate reveals the average of weather condition over relatively long period. அப்போ வெதர்னா ஒரு டேயில் நிகழக்கூடியது, கிளைமேட்னா லாங் பீரியட், பல வருடங்களாக நிகழக்கூடியது. இனி அது என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத அந்த டேப்லெட் காலத்தில் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? வெதர் partly sunny. Weather is study of atmospheric conditions for short duration over small areas. At the windy, the weather changes very often, hour to hour and day to day. ஒரு இன்னைக்கு இருக்க மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது, நாளைக்கு இருக்க மாதிரி நாளை கழிச்சு இருக்காது, வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு மணிக்கு இருக்க வித்தியாசம் ஆகும், ஒரு நாளைக்கு இருக்க வித்தியாசம் ஆகும். Then rainy, a place can experience different types of weather conditions in a day. Example, a day with hot morning can have a rainy noon. காலையில் வெயில் இருந்திருக்கும், மத்தியானம் மழை பெய்ஞ்சிருக்கும். இது வெதர். அப்போ ஒரு நாளில் நிகழக்கூடிய மாற்றம். சரியாம்மா? அப்போ வெதர்னா ஒன் டேயில் வரக்கூடியது. அது மார்னிங் ஹாட்டாக இருந்திருக்கும், மத்தியானத்துக்கு மேலே மழை வரும். இல்லை மத்தியானம் வந்து என்னது ஹாட்டாக இருந்திருக்கலாம், மார்னிங் மழை இருந்திருக்கலாம். அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த ஹவருக்கு 1 ஹவருக்கு 1 ஹவர், இல்லை டே டு டே வித்தியாசமாக வருது. சரியாம்மா? அடுத்த கிளைமேட் பாரு. Climate is a study of average weather condition observed over a long period of time for a large area. Then climate is more or less permanent and remains the same always. Climate நமக்கு தெரியும், இந்த மந்த் இது இருக்கும், இந்த மந்த் இந்த சீசன் நமக்கு தெரியும். Then a place can experience almost the same type of climate. Places in climate வந்து சேமாக இருக்கும். Then here warm climate, monsoon, wet climate. These are the differentiation. Then at the chilly climate, weather data is collected every day in the observator. Here, study of weather is called meteorology. Yeah. And the climate is average of weather data area. Study of climate is called climatology. அது meteorology, இது வந்து climatology. சரியாமா? And the next, there are many factors that influence weather and climate. There are many factors that influence weather and climate. அந்த கிளைமேட்டையும் வெதரையும் பாதிக்கக்கூடிய சில நிகழ்ச்சிகள், சில கருத்துக்கள். டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்குவேட்டர். ஈக்குவேட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. நாம் வாட் இஸ் ஈக்குவேட்டர்? ஈக்குவேட்டர்னு சொல்லும்போது the equator divides the earth into two. There is a line drawn east to west is called, that is equator. 0 degree latitude is called equator. 0 degree latitude is called equator. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்குவேட்டர், ஈக்குவேட்டர்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்கா தள்ளி இருக்கா அதை பொறுத்து கிளைமேட்டும் வெதரும் சேஞ்ச் ஆகும். ஏமா? அதாவது ஆல்டிடியூடு. ஆல்டிடியூட்னா உயரம், அதாவது
உயரம் போக போக நான் சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டே போகும் சரியா. த நியர்னஸ் டு த சீக்கு பக்கத்தில் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கா அதை பொறுத்து கூட அது கிளைமேட்டும் வெதரும் சேஞ்ச் ஆகும். நேச்சர் ஆஃப் ப்ரிவைலிங் வின்ஸை பொறுத்து இருக்குது. தென் மவுண்டன் பேரியர்னா மவுண்டன் பக்கத்தில் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கா, மவுண்டன் தடுத்துட்டு இருக்கா அதை பொறுத்து இருக்குது. க்ளவுட் கவர், தென் ஓஷன் கரண்ட்ஸ், தென் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆல்சோ. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் சொல்லும்போது ஃபாரஸ்ட்டு, தென் ரிவர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கா மவுண்டன் பக்கத்தில் இருக்கா எல்லாமே நேச்சுரல் வெஜிடேஷன். இப்போ ஃபாரஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து என்ன செய்யும் கிளைமேட் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் இல்லைப்பா. அடுத்து டெசர்ட்னு சொல்லும்போது அங்கே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். தென் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்வேட்டர், த சன்ஸ் ரேஸ் ஃபால் வேர்ட்டிக்கலி ஆன் த ஈக்வேட்டர். வேர்ட்டிக்கல்னா அப்படி நேராக செங்குத்தா. அப்போ சன்ஸ் ரேஸ் ஃபால் வேர்ட்டிக்கலி ஆன் த ஈக்வேட்டர். ஈக்வேட்டரில் சன்ஸுடைய ரேஸ் கதிர்கள் நேராக விழும். அப்போ சன்ஸ் ரேஸ் வந்து நம்ம நேராக நம்ம தலையில் விழுந்துன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ நமக்கு வெயில் கூடுதலாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா? வெயில் அதிகம் இல்லையாப்பா. அப்போ சன்ஸ் ரேஸ் ஃபால் வேர்ட்டிக்கலி ஆன் த ஈக்வேட்டர். த சன்ஸ் ரேஸ் ஆர் இன்க்ளைன் அண்ட் ரீஜன்ஸ் away from the equator and near the poles due to spherical shape of the earth. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் வெயில் கூடுதலாக இருந்தால் போல் பக்கத்தில் துருவ பகுதியில் வெயில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும். அப்போ the vertical races heats up the earth more than an inclined race. Thus the places near the poles due to spherical shape of the earth. Then the places near the equator are warmer than the places which are far away from the equator. ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன செய்யும் வெயில் கூடுதலாக இருக்கும், ஈக்குவேட்டரோட தள்ளி இருக்கிறதுக்கு வெயில் வந்து குறைவாக இருக்கும் சரியாப்பா. நெக்ஸ்ட் ஆல்டிடியூடு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது ஆல்டிடியூட்னா நான் சொன்னேன் உயரம். Altitude refers to the height above sea level. The temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters of height. ஹைட்டு கூட கூட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக அதிகப்பட என்ன செய்யும் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும், குறைஞ்சி வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையாப்பா. This is called normal lapse rate. அதை நம்ம சொல்லுவோம் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அடுத்த நியர்னஸ் டு த சீக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும். த கிளைமேட் ஆஃப் அ பிளேஸ் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு இட்ஸ் நியர்னஸ் டு த சீக்கு பக்கத்தில் இருக்க பொறுத்து கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். இப்போ சென்னை மதுரை இருக்குது. சென்னையில் வந்து சென்னையை விட மதுரையில் வந்து ஹீட் அதிகம். பிகாஸ் சென்னை இஸ் நியர் டு த சி பட் மதுரை இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த சி. ஓகே, அப்போது அந்த கடல் அருகில் இருக்கிறத வச்சும் நம்ம நினச்சோம் அந்த கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரிவைலிங் விண்ட்ஸ். த விண்ட்ஸ் சேஞ்ச் த கிளைமேட் ஆஃப் பிளேஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் வேர் தே ப்ளோ. காற்றடிக்கிறத பொறுத்து. இப்போ காற்று நல்லா இருந்துட்டாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் குறைவாயிடும். காற்று இல்லைன்னு சொல்லும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகப்படும் இல்லையா. அதே மாதிரி சில விண்ட்ஸ்னால நமக்கு வந்துச்சோம் we will get rain. Okay, then when wind blows from the warm region it makes the place warm and cold. When blows from the cold region on the onshore winds cause rainfall making the place cool, whereas offshore winds bring dry weather. Yeah, இந்த கடல் நோக்கி வீச காட்டினால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெயின்ஃபால். அடுத்த நெக்ஸ்ட் மவுண்டன் பேரியர். த லொக்கேஷன் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த கிளைமேட் ஆஃப் அ பிளேஸ். அந்த மவுண்டன் இருக்கும்போதே அது வந்து கிளைமேட்டை வந்து மாற்றுகிறது. த மவுண்டன் செயின் ஆக்ட் இஸ் நேச்சுரல் பேரியர் ஃபார் த விண்ட். இப்போ மவுண்டன் இருக்குதுனால அந்த விண்டு அதில் தட்டி அந்த சைடில் மழை கிடைக்கும் சரியா. விண்டு அதுக்கா மவுண்டனை தாண்டி அந்த சைடு போக வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ மவுண்டன் பேரியர்ஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த climate and also weather. The next cloud cover. Clouds reflects large amount of radiation from the sun. This prevents the entry of heat to the earth's surface. So in areas generally the cloudless sky like the deserts temperature is very high. So cloudless
sky like the desert temperature is very high. அப்போ clouds இல்லைனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்வாங்க, temperature high. On the other hand, under cloudy sky the temperature is low. இப்போ cloudy சன்னில் நிறைய clouds எல்லாம் இருந்தோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது, பிகாஸ் ஆஃப் தட் நமக்கு ரெயின் கிடைக்கும். அப்போ ரெயின் கிடைக்கும்போது அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து லோவாக இருக்கும். டெம்பரேச்சர்னு சொல்லும்போது வெயில் குறைவாக இருக்கும். இப்போ க்ளவுட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசர்ட். நெக்ஸ்ட் ஓஷன் கரண்ட். The warm ocean currents raise the temperature of the nearby coastal areas, while the cold current lower the temperature of a place. The next, natural vegetation. The trees release water vapor into the air and makes it cool. Tree நிறைய இருந்தனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும், அந்த ஏரியா கூலாக இருக்கும். Because of the trees, we will get rain also. The forest areas have lower range of temperature. Forest ஏரியாவில் என்ன இருக்கும், டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும். புரியுதுப்பா? இப்போ natural vegetation also affect the climate and also weather. The next, temperature is a measure of the warmth of an object expressed the terms of Celsius or Fahrenheit measured with thermometer. டெம்பரேச்சர் அளக்கக்கூடியது வந்து என்னது, டெம்பரேச்சர் அளக்கக்கூடிய கருவி என்னது, நமக்கு வந்து தெர்மாமீட்டர். டெம்பரேச்சர் அளக்கக்கூடியது தெர்மாமீட்டர். The atmosphere acts as an anvil insulator and maintains the temperature of the earth. Without atmosphere, the earth would experience great extremes of temperature during day and night. அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா எப்போவுமே எனக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் நிறைய இருக்கும். டெம்பரேச்சர் நினச்சிக்கோங்க நிறைய இருக்கும். சரியாப்பா? நெக்ஸ்ட், எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெதர் அண்ட் கிளைமேட். அதை பார்த்து டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், விண்ட், க்ளவுட்ஸ், ப்ரெசிபிடேஷன், ஹியூமிடிட்டி, இதெல்லாம் அதோட என்னது, எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெதர். Next topic, wind. The horizontal movement of air along the surface of the earth is called wind. The horizontal movement of the air along the surface of the earth is called wind. While the vertical movement of earth is called as air current. While the vertical movement of air is called an air current. The wind always blow from the higher pressure area to the low pressure area. So the winds always blow from the high pressure area to the low pressure area. High pressure area வந்து low pressure ஏரியாவுக்கு போகும். சரியாப்பா? Then wind is mostly named after the direction from which wind blows. For example, the wind blowing from the east is known as easterly wind. இப்போ ஈஸ்ட்லேருந்து அடிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஈஸ்டர்ன் விண்ட் அப்படி சொல்கிறோம். Yeah. Then types of winds. Winds are generally classified. அதுக்கு ஒன்றில் பாருங்கள், அனிமோமீட்டர் ரெக்கார்ட்ஸ் வித் விண்ட் ஸ்பீடு. அப்போ விண்ட் ஸ்பீடு, விண்ட் எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது, இதனுடைய அளவு என்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அனிமோமீட்டர். அடுத்த விண்ட் பேன் மெஷர்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் விண்ட். எந்த திசையில் அடிக்குது, வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் போகுதா, சவுத்லேருந்து நார்த் போகுதா, அந்த டைரக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு விண்ட் பேன். த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஆர் நாட்ஸ். அப்போ விண்டுடைய ஸ்பீடை பார்க்குறது அனிமோமீட்டர், விண்டோட டைரக்ஷனை பற்றி பார்க்குறது நமக்கு என்னது விண்ட் வேன், அப்புறம் மெஷர் பண்ணுறது கிலோமீட்டர். புரியுதவா? The types of wind. Winds are generally classified into following 4 major types: planetary winds, periodic winds, then variable winds and also local winds. About 4 types of wind is there: planetary winds, periodic winds, variable winds and also local winds. Planetary winds. The winds which constantly flow in the same direction throughout the year are called planetary winds. Same direction throughout the year வந்து நினச்சிட்டோம் ப்ளோ பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் planetary winds. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரே திசையிலேயே அதை
அடிச்சிட்டே இருக்கனால they are also called as permanent winds or the prevailing winds. அப்போ constantly blow in the same direction throughout the year are called planetary winds. ஸோ ஒரே மாதிரி அடிச்சிட்டே இருக்கனால பெர்மனண்ட் அப்படியே அடிச்சிட்டு இருக்கனால it is also known as permanent winds or the prevailing winds. These winds include trade winds, westerlies and polar easterlies. அந்த விந்து மூணா பிரியுது என்னது trade winds, westerlies and also polar easterlies. புரியுதா மேம்? Then next, trade winds. Trade winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in both hemisphere. Both the hemisphere mean northern hemisphere and also southern hemisphere is there. வடதுருவம் தென்துருவம் ஹெமிஸ்பியர் கோளம் வடகோளம் தென் அரைக்கோளம் வட அரைக்கோளம். So trade winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in both the hemisphere. The next westerlies. Westerlies are the permanent winds that blow from the tropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere. ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லையும் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்லேருந்து சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் கிடைக்கும். They blow from southwest to northeast in the northern hemisphere and northwest to southeast in the southern hemisphere. So they blow from southwest to northeast in the northern hemisphere. சவுத்வெஸ்ட்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் கிடைக்கும். தென் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் கிடைக்கும். ஏன்பா தென் அடுத்து போலார் ஈஸ்டர்லைஸ். Polar easterlies are cold and dry polar winds that blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt. இது polar region உள்ளது. அடுத்த periodic winds. The periodic winds are the seasonal winds. Period அது வந்து தெரியுது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அடிக்கும். அப்போ அந்த சேஞ்ச் டைரக்ஷன் பீரியாடிக்கலி. These winds are caused by the differential heating of wind and ocean. அடுத்து variable wind cyclones. Variable winds. இப்போ cyclones பாருமா. The term cyclone is a Greek word meaning coil of the snake. அந்த காயில்னு சொல்லும்போது இந்த சுருள் ஏப்பா ஸ்னேக் சுற்றி இருக்க மாதிரி. ஏன்னா சைக்ளோன்னாலே சுழண்டு அடிக்கும் இல்லையா? அந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் உனக்கு. அந்த சுழற்சி இருக்கப்போ term cyclone is a Greek word meaning coil of the snake. Cyclones are centers of low pressure where winds from the surrounding high pressure area coverage towards the center in a spiral form. அப்படி சுற்றி ஸ்பைரல் ஃபார்ம்னால் அது அப்படி சுற்றி இருக்கக்கூடியது. அப்படி சுற்றி அடிக்கும். Due to the rotation of the earth, the cyclone winds in the northern hemisphere move to anti-clockwise direction, whereas they move to the clockwise direction in the southern hemisphere. அதை கிளாக்வைஸ்ன்னு சொல்லும்போது நமக்கு சுற்றி வர்றது. ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னால் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வருது. ஏப்பா மாறி ரிவர்ஸில் வரக்கூடியது. அப்போ ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னு அடிக்கும், கிளாக்வைஸ்னு அடிக்கும், சுற்றியும் அடிக்கும், இப்படி சுழட்டி அடிக்கும். புரியுதா? அடுத்த cyclones are classified into tropical cyclones, temperate cyclones and also extratropical cyclones. அப்போ cyclones are classified into 3 types: tropical cyclones, temperate cyclones, extratropical cyclones. Tropical cyclones develop in the inner tropical convergence zone. They are formed due to different heating of land and sea. இது வந்து வர காரணது. They are formed due to different heating of land and also sea. Tropical cyclones are known as cyclones in Indian Ocean. ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு பேர். Cyclones in Indian Ocean. Indian Ocean வந்து cyclone. Then typhoons in Western Pacific Ocean. Hurricanes in the Atlantic and Eastern Pacific Ocean.
தென் பேக்யூஸ் இன் பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் வில்லி வில்லி இன் ஆஸ்திரேலியா. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பேர். இந்தியன் ஓஷனில் வந்து நம்ம சைக்ளோன்னு சொல்கிறோம். டைப்பூன் எது சொல்லுவோம் வெஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷனில். ஹரிக்கேன் அட்லாண்டிக் அண்ட் ஆல்சோ ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷன். இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பேர். பிலிப்பைன்ஸில் ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க, தென் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையாம்மா. இப்போ சைக்ளோன்னா டிஃப்ரெண்ட் பேர் சொல்கிறாங்க. இந்த படம் பார்த்துக்க. அடுத்து வந்து இந்த ஃபேக்ட் பாரு. த வயலண்ட் சைக்ளோன்ஸ் தட் hit Odisha on Friday 29 October 1919 was one of the most devastating and strongest storm to hit in the Indian coast. அதுதான் ரொம்ப அது பெருசு சரியாப்பா, ரொம்ப அழிவு தரக்கூடியது. அடுத்து டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ். Temperate cyclones are formed along the front where hot and cold air masses meet in mid-latitude between 35 degree and 65 degree north and south. Then temperate cyclones commonly occur over the North Atlantic Ocean, northwestern Europe, Mediterranean basin temperate cyclones extend up to Russia and India in winter. அது டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ். And extra tropical cyclones occurs in the latitudes between 30 degree and 60 degree in both hemisphere, ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லையும். And they are also called as mid latitude cyclone. அது வந்து also known as mid latitude cyclones. Extratropical cyclones produce mild showers to heavy gales, thunderstorms, blizzards and tornadoes. அதனால நிறைய என்னது இடி மின்னல் அதெல்லாம் வர வாய்ப்பு உண்டு. எதனால? எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ்னால. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் எங்கெங்கே வந்துச்சுன்னு அடுத்து ஆன்டி cyclones are the opposites of cyclones. Anticyclones are opposite of cyclones. Here an area of high pressure regions is found in the center surrounded by low pressure on all sides. அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மாறி மாறி அடிக்கக்கூடியது. The next, local winds. Local winds are winds that blow only in the particular locality for a short period of time. Local winds are particular ஏரியாவில் கொஞ்ச நேரம் அடிக்கக்கூடியது சரியாம்மா. தென் இதுவும் வந்து நிறைய லோக்கல் வின்ஸ் நிறைய வின்ஸ் இருக்கு. Normally these are mostly seasonal and have local names like Pagan, Alsirob, then Sirocco, Chinook, Lu. நம்ம இதில் இந்தியாவில் உள்ள பாரு லூ, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா. தென் மிஸ்ட்ரால், போரா, ஒவ்வொரு இடம் ஒன்று. நெக்ஸ்ட் கிளவுட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? கிளவுட்ஸ்னால் உனக்கு தெரியும் மேகம். Large amount of water evaporates each day from the surface of the sea. நம்ம நிலத்திலேருந்து நமக்கு நிறைய வாட்டர் வந்து அந்த எவாபரேட் ஆவியாகி கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா. திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் மாய்ஸ்டர். Cool moisture laden air gets collected around particles like dust, salt content from the sea, smoke, etc. Then according to their height are classified into following types: high clouds, middle clouds, low clouds. இது வந்து 3 clouds: high clouds, middle clouds and also low clouds. Then இது வந்து these major types of clouds are further divided into different types on the basis of shape and structure. அந்த ஷேப்பையும் ஸ்ட்ரக்சரையும் வச்சு அமைப்பையும் வச்சு அது இன்னும் தனித்தனியாக பிரியுது. சிரஸ் இது வந்து அது detached clouds in the form of white delicate fibrous silky filament formed at the high sky. இது பார்த்தாலே வந்து என்னது ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடியது ஏன் அந்த படம் பார்த்துக்க.
அடுத்து சிரோ cumulus, white patched sheet or layer like clouds compose ice crystals. அடுத்து cirrostratus, smooth milky transparent white clouds compose in a tiny ice crystal. அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட் மிடில் clouds, altostratus, then altocumulus, nimbostratus. அதுலேயும் 3 வெரைட்டி இருக்குது. altostratus, altocumulus, then nimbostratus. அதே மாதிரி லோ க்ளவுட்ஸ்லேயும் வந்து 4 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ராட்டோஹியூமுலஸ், இது அந்த ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கலர், அதோடைய கலரை வச்சு அதோடைய என்னது ஹைட்டை வச்சு அது வந்து வித்தியாசமாக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா தென் ஸ்டாட்டஸ் அண்ட் தென் cumulus, தென் cumulonimbus, அதே நாளாக பிரிச்சுக்காங்க. அடுத்தது precipitation அப்படின்னா மழைப்பொழிவு. இந்த மழைப்பொழிவும் கிளைமேட்டையும் வெதரையும் டிட்டர்மைன் பண்ணும் இல்லையாப்பா. Then falling down the condensed water vapor in different forms of is called precipitation. Then climate conditions factors influencing the forms of precipitation, namely temperature, altitude, cloud type, atmospheric conditions, precipitation process. அப்போ temperature, altitude, cloud type, atmospheric condition, precipitation process. The main forms of precipitations include drizzle, rain, sleet, snow, hail, etc. அப்போ ட்ரிசில்னா நமக்கு என்னது ட்ரிசில்னா ஒரு மாதிரி அப்படி தூரல் அவ்வளோ இல்லை, தட் இஸ் ட்ரிசில் இல்லையா. ட்ரிசில் ஃபாலிங் a numerous uniform minute droplets, அப்படி லேஸ் அப்படி தொழிச்சுட்ட மாதிரி, that is drizzle. The next rainனா தெரியும், நல்ல மழை. Rain is the most widespread and important forms of precipitation in places having temperature above the freezing point. மழை தெரியாது. அடுத்தது ஸ்லீட்னா நமக்கு இந்த கட்டியாக மழை உள்ளல, ஆலங்கட்டி மழை. ஸ்லீட் refers to the precipitation in the form of pellets made up of transparent and translucent ice. This precipitation is mixture of snow and rain. அதாவது ஸ்னோவோட மழை பெய்யும். Then snow is formed when condensation occurs below freezing point. The next hails are chunks of ice falling from the sky during the rain storm and thunderstorm. இது இடி மின்னலோட மழை. இடி அந்த அந்த புயல் காற்றோட மழை கட்டியாக என்னது பனிக்கட்டியாக கீழே விழுறது தான் ஹெயில்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால் is most predominant type of precipitation. Then அதில் 3 types of rainfall is there. Convectional rainfall, frontal cyclonic rainfall, and also orographic rainfall. Convectional rainfall, earth's surface is intensively heated through solar radiation during the daytime. அந்த சன்னுடைய கதிர்வீச்சினால எர்த் வந்து எப்படி இருக்கும், சூடாகவே இருக்கும். This heating result in the formation of conventional air current. Thus, the ascending moist air cools, condenses and result the conventional rainfall. அது வந்து என்னது குளிர்ந்து கடைசியில் மழையாக பொழியும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால். தென் நெக்ஸ்ட் சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால். வந்து என்னது சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால். Cyclonic precipitation occurs during cyclones when air masses are made to converge and move upwards. Then cyclonic rainfall occurs in tropical as well as temperate region. மெயினாக அது எங்கே இருக்குது, tropical and also temperate region.
The next, orographic rainfall. Orographic rainfall, also called relief rainfall. அதுக்கு இன்னொரு பேர் அந்த relief rainfall. It caused when air is forced to rise against high mountain. Then the side of the mountain, the side of the mountain, the side of the mountain facing the wind is called windward side. The side of the mountain facing the wind is called windward side. அதாவது மவுண்டனை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து காற்று மோதும் பக்கம். அங்கே நிறைய மழை கிடைக்கும். And receives heavy rainfall. It is called the rainfed region. Then other side of the mountain that does not face the wind. அது விண்டை ஃபேஸ் பண்ணாத, அப்போ காற்று மோதா பக்கம். ஸோ அதுக்கு பேர் லீவர்ட் சைடு. லீவர்ட் சைடு ஆர் ரிசீவ் லெஸ் ரெயின்ஃபால். அங்கே என்ன மழை குறைவு. பிகம்ஸ் ரெயின் ஷேடோ ரீஜன். அது வந்து இந்த மழை மறைவு பிரதேசம். மழை மறைவு பிரதேசம். அடுத்து ஹியூமிடிட்டி. ஹியூமிடிட்டினா ஈரப்பதம். காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம். இல்லையா? அங்கே அதில் டு யூ நோ பாரு, மௌசின்ராம் இஸ் த வெட்டஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் இந்தியா. Mauzinram is the wettest place in India as it is located in the windward side of the Poovachal hill. அது windward, காற்று மோதும் பக்கத்தில் இருக்கு. The humidity is an important aspect of the atmosphere because it affects both weather and also climate. அப்போ humidity is an important aspect of atmosphere. Atmosphere humidity very very முக்கியம். Because it affects both weather and also climate. The amount of water vapor present in the atmosphere is referred to as humidity. அப்போ the amount of water vapor எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இந்த ஹியூமிடிட்டி ரெஃபர்டு கூறப்படும். சரியா? Then the amount of water vapor in the atmosphere is called absolute humidity. The amount of water vapor in the atmosphere is called absolute humidity. அது வருமா? Absolute humidity is expressed in terms of grams and water vapor percent cubic meter of air. அடுத்து recap பார்த்துக்க. Atmosphere is a thin layer of gases that surrounds the earth. Atmosphere is a thin layer of gases that surrounds the earth. நம்ம எர்த்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இதுதான் அது ஏர் தான் இது அட்மாஸ்பியர். Major gases of atmosphere, nitrogen and also oxygen. There are 3 layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and also exosphere. அப்போ 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and atmosphere. Atmosphere heated through conduction. இல்லையாம்மா? அடுத்து இனி குற்றூரில் என்னென்ன மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கு. விண்டு வந்து எப்படி வரும்? விண்டு 4 types of winds is there. Then cyclones also there. புரியுதா? Then rainfall is also there. Rainfall எப்படி வரும்? As cyclones. Then clouds. Then precipitation and also humidity. Okay. So these are in recap. Then after that once again go through the lesson. திருப்பி ஒரு தடவை லெசனை படித்து வாசித்து better mark all the one words. ஏமா ஒன் வேர்ட்ஸை மார்க் பண்ணணும். ட்ரை பண்ணு. சரியா? மார்க் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா டீச்சர் பிறகு அனுப்பும்போது அதை பார்த்து மார்க் பண்ணிக்க. சரியாப்பா? ஓகே, தேங்க்யூம்மா.